Hi guys, welcome back to NextOps videos channel. Last Azure DevOps వీడియోలో GitHub ఇంటిగ్రేషన్ విత్ Azure DevOps ఎలా చేయాలనేది తెలుసుకున్నాం. ఈ వీడియోలో Sonar Cloud ఇంటిగ్రేషన్ విత్ Azure DevOps ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది. I apologize for that because as you all know, a new batch has started. సో దాని గురించి అని ఆ వర్క్లో కొంచెం నేను వీడియో పబ్లిష్ చేయడం కుదరలేదు. ఐఎమ్ సారీ అబౌట్ దాట్. But I'll try to make it up to the speed, posting a couple of videos in next couple of days. మళ్ళీ మనం ప్రీవియస్లీ ఎలా అయితే పోస్ట్ చేస్తున్నానో అలానే పోస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో ఈ వీడియోలో మనం సోనార్ క్లౌడ్ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి Azure DevOps తోటి, Azure DevOps CI/CD పైప్లైన్ తోటి అనేది తెలుసుకోబోతున్నాం. ఒకవేళ మీరు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే కనుక దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి నోటిఫికేషన్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం. ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ ఆల్రెడీ, ప్లీజ్ గో అహెడ్ అండ్ డూ ఇట్ నౌ టు రిసీవ్ ద నోటిఫికేషన్స్. యాజ్ యూజువల్గా కోట్ ఆఫ్ ద వీక్: when you learn something new, especially something that's not connected to your day job, it can be inspirational and life changing. చాలా మంచి కొటేషన్ ఇది. ఎప్పుడైనా ఏదైనా కొత్తది నేర్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు అది మనం ఆ నేర్చుకునేటటువంటి విషయం మనం చేసేటటువంటి పనికి సంబంధం లేనిదైతే ఇట్ విల్ బి ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ ఆల్సో లైఫ్ చేంజింగ్. సో Azure DevOps in this case for you, maybe for most of you, it's like a new thing. So try to learn it and practice it to get the better job to move into next level in your career. All the best. So let's get started. నేను ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కోసం నేను ఆల్రెడీ ఒక ఎంటీ ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఉంచాను. దట్ ఈస్ సోనార్ క్లౌడ్. అసలు సోనార్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ సోనార్ క్లౌడ్? సోనార్ క్యూబ్, సోనార్ క్లౌడ్. సోనార్ క్యూబ్ అనే ప్రోడక్ట్ బేసిక్గా కోడ్ రివ్యూ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కోడ్ రివ్యూ అంటే ఏంటి? డెవలప్ చేసినటువంటి కోడ్ దాంట్లో ఏమైనా బగ్స్ ఉన్నాయా, సింటాక్స్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, మనం కరెక్ట్గా కమెంటింగ్ మెకానిజంని కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నామా లేదా, కరెక్ట్ ప్యాటర్న్స్ ఫాలో అవుతున్నామా లేదా, కోడ్ క్వాలిటీ బాగుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవడం కోసం మనకి సోనార్ క్యూబ్ అనేటటువంటి అప్లికేషన్ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఇది ఏం చేస్తుందంటే సోర్స్ కోడ్ని అనలైజ్ చేసి అందులో ముందుగానే ఎలాంటి బగ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకు చెప్పేస్తుంది. యూజువల్గా కోడ్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత కోడ్ రివ్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో వాళ్ళు కాకుండా వేరే టీమ్ మెంబర్స్ రాసిన కోడ్ని రివ్యూ చేస్తారనమాట. ఓకే, ఆర్ దే ఫాలోయింగ్ ద క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ నాట్ అనేది. ఇప్పుడు ఒక లాజిక్ రాయాలంటే, ఏదో ఒక టాస్క్ని అచీవ్ చేయడానికి ఒక లాజిక్ రాయాలంటే ఆ కోడ్ని కొంతమంది 5 లైన్లలో రాయగలుగుతారు, కొంతమంది 15 లైన్లలో రాయగలుగుతారు. ఏది ఎఫిషియెంట్ కోడ్ రెండిట్లో అంటే 5 లైన్లో రాసిన కోడే ఎఫిషియెంట్. ఎందుకంటే షార్ట్ కోడ్ సేమ్ యాక్టివిటీని అచీవ్ చేయగలుగుతుంది కాబట్టి. కోడ్ అంటే కాంప్లెక్స్గా ఉండకూడదు, సింపుల్గా ఉండాలి కాబట్టి. సో మనం ఈ సోనార్ క్యూబ్ లాంటి టూల్స్ని యూజ్ చేసి కోడ్ని అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కోడ్ రివ్యూకి, కోడ్ క్వాలిటీని చెక్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఇట్ సపోర్ట్స్ అప్ టు 25 ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. సోనార్ క్యూబ్ అనేది ఒక మిషన్ మీద డిప్లాయ్ చేయగలిగినటువంటి అప్లికేషన్ అయితే దానికి క్లౌడ్ వెర్షనే సోనార్ క్లౌడ్ అనమాట. మనం ఏం చేద్దామంటే సోనార్ క్లౌడ్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని, దాని హెల్ప్ తీసుకుని, విల్ ట్రై టు అనలైజ్ అవర్ కోడ్ అండ్ సీ హౌ ద బగ్స్ ఆర్ బీయింగ్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ ద సోర్స్ కోడ్. దీనికోసం నేను ఒక రిపాజిటరీని క్రియేట్ చేసి పెట్టాను యాజ్ యూజువల్గా, nextopsvideos.com/sonarcube. దీన్ని మనం ఇప్పుడు మన రిపాజిటరీ అజూర్ రెపోస్లోకి క్లోన్ చేసుకుందాం. మేక్ ష్యూర్ యూ క్రియేట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ యాజ్ ఏ పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్, అదర్వైజ్ సోనార్ క్లౌడ్ నుంచి యాక్సెస్ ఉండదు. కాన్సెప్ట్ అర్థం అవడం కోసం మాత్రమే ఇది నేను చెప్తున్నాను. సో అసలు ఏంటి ఈ ప్రోడక్ట్, ఎలా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుందని చెప్పడం కోసం. సో ఇంపోర్ట్ అంటే ఆ సోర్స్ కోడ్ మొత్తం మన రిపాజిటరీలోకి ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ద పార్ట్స్ అన్లిమిటెడ్ ప్రాజెక్ట్ అగైన్. సో ఏవైతే పార్ట్స్ అన్లిమిటెడ్ ప్రాజెక్ట్లో, .NET ప్రాజెక్ట్లో స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యామో అవే స్టెప్స్ మనం ఫాలో అవుతాం. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే మనం మన కోడ్ని అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకోగలిగాం ఇక్కడికి. సో దీన్ని Azure DevOpsకి ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి, ఐ మీన్ సోనార్ క్లౌడ్ తోటి మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి, ఫస్ట్ లెట్స్ గో అండ్ డిఫైన్ అవర్ పైప్లైన్ స్టెప్స్.
సో క్లాసిక్ ఎడిటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అప్కమింగ్ వీడియోలో యామెల్ బేస్డ్ చెప్తాను. సో దీంట్లో మనం చేసేటటువంటి టాస్క్ సోనార్ క్లౌడ్కి సంబంధించింది కాబట్టి అండ్ స్పెసిఫికలీ .NETకి సంబంధించింది కాబట్టి వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ లైక్ ఎంప్టీ జాబ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుని అందులో మనకు కావాల్సినటువంటి రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ NuGet యాక్టివిటీ ఫస్ట్, NuGet టూల్ ఇన్స్టాలర్ ఫస్ట్ టాస్క్, తర్వాత NuGet రీస్టోర్ టాస్క్, ఆ తర్వాత ఏముంటుంది మనకి యూజువల్గా అయితే విజువల్ స్టూడియో టాస్క్ ఉంటుంది, బిల్డ్ టాస్క్, దాని తర్వాత టెస్ట్ అసెంబ్లీస్, దాని తర్వాత బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ పబ్లిష్ చేయటం. ఇంతే కదా మనకుండే కాపీ ఫైల్స్ అండ్ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్లో ఇప్పుడు మనం లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ స్పెసిఫిక్ వెర్షన్ అనుకుంటే ఐ విల్ యూజ్ 4.4.1 హియర్ అండ్ దెన్ యాజ్ యూజువల్గా కమాండ్స్ని వాడుతున్నాను ఇక్కడ. సొల్యూషన్ ఫైల్ మన ప్రాజెక్ట్లో ఏదైతే మన మన రిపాజిటరీలో ఏదైతే SLN ఫైల్ ఉందో ఆ ఫైల్ని వాడుకోమని చెప్తున్నాను. ఐమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ దిస్ యాస్ బ్యాక్/. అన్ని డిఫాల్ట్సే. బిల్డ్ సొల్యూషన్ యాజ్ యూజువల్గా అండ్ బిల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసరికి వీటిని వేరియబుల్స్ కింద కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు, అదర్వైజ్ మనం డైరెక్ట్గా కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ వీ నో. సో బిల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసరికి బిల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ దెన్ బిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇవన్నీ మనం చూసాం ఆల్రెడీ. ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక ఇది మీకు ఎలాగనేది తెలియకపోతే కనుక గో అహెడ్ అండ్ వాచ్ హౌ టు బిల్డ్ ఎ .NET ప్రాజెక్ట్ విత్ Azure DevOps పైప్లైన్ అనేదాన్ని మనం మీరు చూస్తే కనుక మీకు అర్థమైపోతుంది. సో దీని వాల్యూ రిలీజ్ అండ్ తర్వాత బిల్డ్ ప్లాట్ఫామ్, ఎనీ CPU. We saw all this earlier. బిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ బిల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈ రెండు వేరియబుల్స్ని ఇక్కడ వాడుకుంటున్నాను నేను బిల్డ్ సొల్యూషన్ టాస్క్లో, రైట్? సో లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇది వాడుతున్నాను. దీనికి ఏమీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయక్కర్లేదు. టెస్ట్ అసెంబ్లీస్ వచ్చేసరికి యాజ్ యూజువల్గా ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఉంచుకోవచ్చు, అదర్వైజ్ ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేసేవి ఆర్ ఎక్స్క్లూడ్ చేసేవి. అండ్ లెట్ మీ పేస్ట్ దెమ్. సిస్టమ్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అండ్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇవన్నీ డిఫాల్ట్స్. ఇక్కడికి మనకి జస్ట్ రెగ్యులర్గా మనం ఫాలో అయ్యే .NET ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన బిల్డ్ యాక్టివిటీ, బిల్డ్ పైప్లైన్ రెడీ అయిపోయింది. నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వీ నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ అవర్ pipeline with the SonarCloud. సో SonarCloud.ioకి వెళ్ళి ఇక్కడ లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి యాక్చువల్గా కొన్ని లాగిన్ విత్ Azure DevOps కూడా ఇచ్చారు వీళ్ళు. సో లాగిన్ విత్ Azure DevOps ఏదైతే Azure DevOpsకి లాగిన్ అయి ఉన్నారో ఆ అకౌంట్ తోటే లాగిన్ అయిపోవచ్చు సక్సెస్ఫుల్గా. సో యూ కెన్ చూస్ దాట్. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఇది పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్ కింద మనం క్రియేట్ చేసుకుంటేనే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ లిస్ట్లో ఆ ప్రాజెక్ట్ కనపడుతుంది అనమాట. సో అనలైజ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఇంపోర్ట్ ఎ న్యూ ఆర్గనైజేషన్ అన్నప్పుడు డెవాప్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ అండ్ దెన్ దానికి సంబంధించినటువంటి పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్. లెట్ మీ ఓపెన్ దాట్. ఒక పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ క్రియేట్ చేద్దాం మనం. న్యూ టోకెన్ SonarCloud and full access create. So this is the access this is the token I'm going to use. అండ్ ఆ పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంటుంది. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ డిటెక్ట్స్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ సెట్టింగ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోమని చెప్తున్నాం. మనం ఫ్రీ ప్లాన్ వాడుతున్నాం ఇక్కడ. జస్ట్ టు అబ్జర్వ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ SonarCloud ఈస్ డూయింగ్ ఫర్ అనేది తెలుసుకోవడం కోసం మాత్రమే వాడుతున్నాం. సో క్రియేట్ ఆర్గనైజేషన్. అండ్ ఇక్కడ మనకి 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు SonarCloud అనే ప్రాజెక్ట్ గురించి సెటప్ అన్నప్పుడు అది మనకి యాక్చువల్గా కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంది అనమాట. విత్ Azure DevOps పైప్లైన్స్ మనం చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఎక్స్టెన్షన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోమంటుంది, SonarCloud ఎక్స్టెన్షన్ని. సో లెట్స్ గో అండ్ ఇన్స్టాల్ దట్ ఎక్స్టెన్షన్. గెట్ ఇట్ ఫ్రీ అంటే మన ఆర్గనైజేషన్లోకి ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. అది ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత యూర్ రెడీ టు గో అంటుంది అనమాట. ప్రొసీడ్ టు ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. ఐ కెన్ ప్రొసీడ్ టు దాట్. అండ్ తర్వాత మన ప్రాజెక్ట్ ఇది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో మనం పైప్లైన్స్ దగ్గర ఉన్నాం. సో
let's close all these windows. And ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ఏంటి స్టెప్ కంటిన్యూ అన్నప్పుడు గో టు ద ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్ సర్వీస్ కనెక్షన్స్, అక్కడ సోనార్ క్లౌడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ ఎంటర్ చేయండి అండ్ క్లిక్ వెరిఫై. సో ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి సర్వీస్ కనెక్షన్స్ అన్న దగ్గర క్రియేట్ ఏ న్యూ సర్వీస్ కనెక్షన్ అండ్ దాంట్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన సోనార్ క్లౌడ్ టోకెన్ వెరిఫై. సో సోనార్ క్లౌడ్ SC1 service connection 1 granting access to all pipelines, verify and save. And then మనకి ఇది క్రియేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు, కంటిన్యూ క్లిక్ చేసిన తర్వాత విచ్ ప్రాజెక్ట్ ఇట్ ఈస్, ఇట్స్ ఎ .NET ప్రాజెక్ట్. సో .NET ప్రాజెక్ట్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, ఫస్ట్ యాడ్ ద ఫాలోయింగ్ 3 టాస్క్స్ టు యువర్ పైప్ లైన్, ప్రిపేర్ అనాలిసిస్ కాన్ఫిగరేషన్. సో మన పైప్ లైన్కి వెళ్ళిపోయి పైప్ లైన్లో థర్డ్ స్టెప్ కింద అంటే NuGet రీస్టోర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ దీని తర్వాత మనం ఒక టాస్క్ యాడ్ చేస్తాం, అది సోనార్ క్లౌడ్ టాస్క్ అనమాట. ప్రిపేర్ అనాలిసిస్ అనేటటువంటి టాస్క్ అది. ఓకే, సో లెట్ మీ సెలెక్ట్ దాట్ ఏజెంట్ జాబ్ అండ్ ఓకే, దీనికన్నా కూడా సింప్లెస్ట్ వే ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా మనం ఈ టాస్క్లన్నీ కూడా మాన్యువల్గా యాడ్ చేసుకోకర్లా. వాట్ వీ కెన్ డూ, ఇవన్నీ తీసేసి దెర్ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. సో మనం మొత్తం అంతా తీసేసి లెట్స్ గో అహెడ్ అండ్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. జస్ట్ సింపుల్గా ఇంకొంచెం సింపుల్గా ఈ పైప్ లైన్ని మళ్ళీ నేను ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఎందుకంటే అవి మనకు కావాల్సినటువంటి అవన్నీ కూడా క్రియేట్ అయిపోతాయి. సో లెట్ మీ డూ ఇట్ దాట్ వే, దట్ విల్ బి ఈజీ. న్యూ పైప్ లైన్ అండ్ యూజ్ క్లాసిక్ ఎడిటర్. ఇక్కడ టెంప్లెట్స్ కూడా ఉంటాయి, ఇది ఇంతవరకు మనం చూడలేదు ఇప్పటిదాకా. ప్రతిసారి ఎంటీ జాబ్ తీసుకుంటున్నాం, ఇప్పుడు కూడా ఎంటీ జాబ్ తీసుకుని ఇంతకుముందు 4 స్టెప్స్ క్రియేట్ చేసాం. అలా కాకుండా డెస్క్టాప్ విత్ సోనార్ క్లౌడ్ ఇది ఒక టాస్క్ అనమాట. ఈ టాస్క్ని అప్లై చేస్తే ఇది ఒక టెంప్లెట్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకు కావాల్సినటువంటి టాస్క్లన్నింటినీ యాడ్ చేసేస్తుంది. సో మనకి NuGet టాస్క్ కావాలి, రీస్టోర్ టాస్క్ కావాలి, బిల్డ్ సొల్యూషన్ కావాలి, విఎస్ అసెంబ్లీస్ కావాలి. అవే ఇంతకుముందు మాన్యువల్గా యాడ్ చేసుకున్నాం. వాటితో పాటు సోనార్ క్లౌడ్కి సంబంధించిన టాస్క్లు కూడా యాడ్ చేసేస్తుంది. సో లెట్స్ టేక్ ఏ సెలెక్షన్ ద ఏజెంట్ హియర్ అండ్ దెన్ ఇవన్నీ డిఫాల్ట్సే, మనం ఆల్రెడీ ఇందాక చూసాము ఇవి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి సర్వీస్ కనెక్షన్ తీసుకోవాలి అండ్ అలాగే మనం క్రియేట్ చేసుకున్న ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడదన్నమాట, ఇక్కడవి. అండ్ దెన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ MS బిల్డ్ ఇది. సో ఇంటిగ్రేట్ విత్ MS బిల్డ్ తర్వాత ఏమన్నారు, ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ కీ ఫీల్డ్ ఎంటర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ కీ అండ్ దెన్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఫీల్డ్ ఎంటర్ దిస్ నేమ్. ఇక్కడతో ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అండ్ దెన్ బిల్డ్ సొల్యూషన్, దెన్ టెస్ట్ అసెంబ్లీస్, రన్ కోడ్ అనాలిసిస్ అండ్ పబ్లిష్ గేట్వే రిజల్ట్. ఏం చెప్తున్నారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇక్కడ, ఏం చెప్పట్లే. ఇంకా రన్ కోడ్ అనాలిసిస్ నార్మల్గా ఉంది, పబ్లిష్ గేట్వే రిజల్ట్ కూడా నార్మల్గానే ఉంది. నథింగ్ హ్యాస్ టు డూ ఇంకా తర్వాత. సో మనం జస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ పైప్ లైన్ సేవ్ చేసుకుని సేవ్ అండ్ క్యూ అంటే దిస్ విల్ గో అహెడ్ అండ్ రన్. ఈ పైప్ లైన్ పర్ఫెక్ట్గా రన్ అయ్యి ఆ కోడ్లో ఉన్నటువంటి బగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి ఇక్కడ క్లౌడ్లో డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట. లెట్స్ సీ దాట్ ఇన్ అ మూమెంట్, వీ కెన్ సీ దాట్ అది ఎలా జరుగుతుంది అనేది. సో ఈ టాస్క్లన్నీ కూడా మనం డిఫైన్ చేసిన టాస్క్లే ఇప్పుడు సీక్వెన్షియల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అండ్ వన్స్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ఏదైతే పబ్లిష్ చేయమని చెప్పామో ఆ కోడ్ రివ్యూకి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ని వాటన్నిటినీ కూడా అజూర్ డెవాప్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ సోనార్ క్లౌడ్లోకి పబ్లిష్ చేసేస్తుంది అనమాట. అంటిల్ దాట్ పాయింట్ ఇట్ విల్ బి వెయిటింగ్. ఇది ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్ని బిల్డ్ అంతా రన్ అయ్యి కోడ్ అంతా వెరిఫై అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆ కోడ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ డిటెక్ట్ అవుతుందో ఇమీడియట్లీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని యూజింగ్ ద సర్వీస్ కనెక్షన్ సోనార్ క్లౌడ్కి పబ్లిష్ చేసేస్తుంది. ఇదే సెటప్ మనం సోనార్ క్యూబ్ని ఇండిపెండెంట్గా ఒక డాకర్ కంటైనర్లోనో మెషిన్లోనో సెటప్ చేసుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇలాగ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని పైప్ లైన్కి కనెక్ట్ చేసి దాంతో ఈ రిజల్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం సోనార్ క్యూబ్లోకి పబ్లిష్ చేయొచ్చు. సో అది ఒక కోడ్ రివ్యూ చేయడానికి యూజ్ చేసే టూలే, అంతకు మించి ఏం లేదు. సో ప్రిపేర్ అనాలిసిస్ ఆన్ సోనార్ క్లౌడ్ కంప్లీట్ అయింది. తర్వాత విఎస్ టెస్ట్ అసెంబ్లీస్ జరుగుతున్నాయి.
రన్ ద కోడ్ అనాలిసిస్, పబ్లిష్ ద క్వాలిటీ గేట్ రిజల్ట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి కోడ్కి సంబంధించినటువంటి క్వాలిటీ రిజల్ట్స్ అన్నీ కూడా అక్కడికి పబ్లిష్ అవుతాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. మీన్ వైల్, if you haven't subscribed already, please go ahead and do it now. Also click on the bell icon to receive the notification. Please do share across your circle because putting a lot of efforts into this to make it available for everyone. If you share it, my channel will grow and it will be helpful for me. Community grow avutundi, and sharing knowledge is the best thing that we can do with at any point of time, right? So please go ahead and share, like and subscribe also. సో అప్కమింగ్ వీడియోలో నేను YAML తోటి ఎలా పైప్లైన్ క్రియేట్ చేయాలనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం కోడ్ అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తారనేది సోనార్ క్యూబ్లో, సోనార్ క్లౌడ్లో చూద్దాం. ఒకసారి చూసిన తర్వాత విల్ ర్యాప్ ఇట్ అప్ అండ్ కంప్లీట్ దిస్ వీడియో. సో చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మై ఛానల్, వాచింగ్ దీస్ వీడియోస్ రెగ్యులర్లీ. Hope everybody is getting whatever is needed from these videos. నేను ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి చాలా కష్టపడ్డాను ఫ్రాంక్లీ. సో అందరూ అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై బెస్ట్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఎవ్రీబడి. సో ఈజీగా నేర్చుకునే దానికోసమని నేను ఇంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాను అనమాట. సో రైట్, మన బిల్డ్ పైప్ లైన్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది, ప్రిపేర్ అనాలిసిస్ చేసేసింది. అండ్ దెన్ అది అక్కడ ఏ ఎక్స్టెన్షన్ అయితే మనం పెట్టామో ఆ ఎక్స్టెన్షన్తో రన్ అయింది. తర్వాత కోడ్ అనాలిసిస్ కూడా చేసుకుంది. తర్వాత గేట్వే రిజల్ట్ని పబ్లిష్ చేసింది. సో ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్, సి ద రిజల్ట్స్ ఆర్ హియర్. ఇందులో 3 ఫైండింగ్స్ ఉన్నాయి, 3 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కోడ్లో. 22% ఆఫ్ ది కోడ్ని కవర్ చేసింది అండ్ 43 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఓవరాల్గా. మనం రిజల్ట్స్ అన్ని చూడాలి అంటే కనుక వీ కెన్ గో టు అవర్ మై ప్రాజెక్ట్ సెక్షన్ అండ్ ఇక్కడ మనకి డీటెయిల్డ్గా అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డాష్ బోర్డ్ లాగా కనిపిస్తాయి అనమాట. సమ్వేర్ ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద ఇందులో ఒక బగ్ ఉంది అండ్ దెన్ వల్నరబిలిటీస్ ఏమీ లేవు. 100% హాట్స్పాట్ రివ్యూడ్, 2 కోడ్ స్మెల్స్, 22% కోడ్ కవరేజ్ జరిగింది. ఓవరాల్గా ఇది రిజల్ట్. ఇంకా డీటెయిల్డ్గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. కొంత టైం ఇస్తే దీనికి ఇట్ విల్ షో అస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అనేది మనకి ఇంకా క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట ఓవరాల్గా. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ యాక్చువల్లీ గెట్ టు నో కోడ్లో ఏదన్నా బగ్స్ ఉన్నా కానీ లేకపోతే కోడ్లో ఏదన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నా కానీ మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ కొంచెం టైం ఇవ్వాలి ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఇంకొంచెం అనాలిసిస్ జరగడానికి. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. యాక్చువల్లీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటారు బగ్స్ వైజ్లీ. అండ్ దెన్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత కోడ్ స్టేబుల్గా అవుతుంది. అయిన తర్వాత ఆటోమేటికలీ మంచి హెల్దీ కోడ్ లాగా, స్టేబుల్ కోడ్ లాగా ఇగో ఇక్కడ క్లియర్గా వచ్చింది. మెయిన్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం 1 బగ్ ఉంది, అది ఏంటి ఎక్కడ అనేది చేంజ్ దిస్ కండిషన్ సో దట్ ఇట్ డస్ నాట్ ఆల్వేస్ ఎవాల్యుయేట్ టు subsequent code is never executed. And 2 code smells, maintainability, add a protected constructor on the static keyword, remove this method and declare a constant for this value. So ఇవి రికమెండేషన్స్ అనమాట. ఇట్లా మనకి కోడ్లో రికమెండేషన్స్ని బట్టి కోడ్ని మాడిఫై చేసుకోగలిగితే దెన్ ఇట్ విల్ బి లైక్ స్టేబుల్ కోడ్. సో దానికోసమే సోనార్ క్యూబ్ని వాడతారు, సోనార్ క్లౌడ్ని కానీ సోనార్ క్యూబ్ని కానీ వాడతారు అనమాట. సో that's all for this video. Just wanted to show you how we can integrate SonarCloud with Azure DevOps. And అది మనం చేయగలిగాం. సో ట్రస్ట్ మీ, లైక్ దీన్ని నేను కరెక్ట్ వర్కింగ్ స్టేట్లోకి తీసుకురావడానికి ఐ హ్యాడ్ టు ట్రై ఇట్ అబౌట్ 10 times. ప్రొడక్షన్లో మనం రియల్ టైంలో చేసేటప్పుడైనా అదే పరిస్థితి, కానీ ఇప్పుడు స్టెప్స్ తెలిసినాయి కాబట్టి మేబీ ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ యూ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్ ఇన్ ద రియల్ టైం, రైట్? సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను Azure DevOps pipelines ni YAML తో ఎలా చేయాలనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Until then, take care. See you in the next video. Please do subscribe.